सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नम् अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। Yesterday's that 3 slokas we will read. आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः यं कृत्वा नावसीदति। को लाभो गुणिसङ्गमः किमसुखं प्राज्ञेतरैः सङ्गतिः किमु सुखं सङ्गतिः का हानिस्समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः कश्शूरो विजितेन्द्रियस्प्रियतमा कानुव्रता किं धनम् विद्या किं सुखमप्रवासगमनम् राज्यं किमाज्ञाफलम् कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैः लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः Bhartrihari points out that effort is very important, human effort, for one's own success in life. That alone Lord Krishna tells in Bhagavad Gita, Uddhared Atmanatmanam Atmanam Avasadayet. So everyone have to develop confidence, self-confidence, and start their effort to get that success in their endeavor. Another place Krishna Paramatma says, Nahi kalyana krit kaschit durgatim tata gacchati. Whoever puts effort, he never fails in his life. So therefore, every one of us have to put effort. To study Shastra also, I have to work a lot, not only giving ears. Generally, we think, sit in the class, give your ears, you need not do anything. Adella inge nadakadu. Where any Purana Kalakshepam is okay. If you give your ears, okay. But here, you have to give your ears and the whole mind have to absorb. That's the effort here. While studying Shastra, you have to put effort. A spiritual seeker is one who
puts lot of effort. We have to study again. That is effort. We have to study other subjects also. Other subjects means Vyakaranam, Tarkam. If you are interested, minimum slokam padikkiradhu koncham venume. That minimum Vyakaranam I am telling, not Panini grammar and all. Minimum pronunciation of that sloka. So I have to put effort. Now what is my job here? I need not work for anything. That and all over. My job is now to study scriptures. Idhukku thevayana effort pannanam. So in the effort means here, for as a spiritual seeker, what way I have to take, another we have to think. So as a spiritual seeker, I have to spend some time to study. And Bhagavad Gita sloka nalla padikkaname. So I have to read again. So pronunciation comes very nicely. Without effort, nothing will come. And in the next sloka he tells, in the question answer say, real labhaha, the gain is guni sangamaha. Moving with the association with the good people, noble people is the real gain. Financially you may not get gain. Here adrishtam. Spiritually you grow. Inwards you grow more and more. Inner growth takes place. Inner growth you cannot see suddenly. Adrishtam, punyam, lot of things comes. And sukham, real sukham is asukham. What is asukham? Unhappiness. Prajnetanaihi sangatihi. The murgha, the people who are dull-witted people, with those people moving gives unhappiness to you, nothing else. That's why as long as you have a religious life, have devotion, moving with the good people, Mahatmas will never give any problem. There also some people have problem. So-called Mahatmas, so-called sannyasis, that's why many people having confusion whether to believe sannyasi, swamini, swamijis, romba kashtamā irukku. So some people exploits this also. எல்லாமே அக்கிரமம் எல்லா ஃபீல்டுலோக்கு வந்தது, இப்போ வராத ஃபீல்டே கிடையாது. ஸோ அதனால் we have to be very careful also there. Even philosophy, Vedanta, when I come to religious life also, அங்கே கூட pitfalls இருக்கும். So I have to be very careful. And ka hanihi samayachyutihi hanihi. What is the great loss? Wasting the time is the loss. So hani, harmful only. Whatever harmful is a loss only, no? When there is harm, it is loss only. Both ways. Samayachyutihi. Nipunata ka. What is the skillfulness? Dharma tattve ratihi. To know the truth of that dharma. What is dharma? What is its nature? Interest in knowing the dharma. That is called real nipunata. Who is real valorous person? Vijitendriyaha, who masters his sense organs, not mastering others. One's own sense organs, one who masters, is really a valorous person. Not boxing. நான் நல்ல கராட்டே கிராட்டே எல்லாம் பண்ணுவேன். I know boxing, karate and all, judo. That is not real mastery. So Priyatama Khan, Anuvrata, the one who follows her husband in dharmic way of life and encourages him to do dharmic activities. She is real ideal wife. Kim dhanam, what is real money? The richness, vidya dhanam. Now you are all earning lot of money. You are all earning lot of money here. Vidya dhanam. You are accumulating what dhanam? Vidya dhanam. You are all earners now. Kim sukham. Apravasa gamanam is sukham. Not touring here and there, going. Some people காலே நிற்காது ஒரு இடத்துல. அந்த நாய்க்கு பார்த்தா நிற்க நேரம் இல்லை, பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் வேலை கிடையாது, சுற்றிட்டே இருக்கும் அப்போவுமே. இட் ஆல்வேஸ் வாண்ட்ஸ் டு மூவ். அது மாதிரி some people, they never sit in one place and they never stay some time in one place. So they want to move. That shows while sitting also they go on moving their legs and hands. சும்மா உட்கார கொஞ்ச நேரம் என்ன மைண்ட் ரெஸ்ட்லெஸ். காலாவது ஆடிட்டே இருக்கும், கையாவது ஆடிட்டே இருக்கும், ரெண்டும் இல்லைன்னு அப்புறம் பைட் த நெயில்ஸ். ஏதோ அது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்.
அது மாதிரி such type of people always want to move here and there. அப்படி போகலாம், இங்கே போகலாம், அங்கே போகலான்னு. பிரவாச கமனம் அது சுகம் கிடையாது. அதில் அப்பிரவாச கமனம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம், ஆனந்தம். அப்பிரவாச கமனம். ரியல் சாவர்னிட்டி இஸ் having at least one person who listens to your words wholeheartedly, not out of fear conditions. Wholeheartedly they should listen your words, with respect. That is real rajyam. Kanta kataksha visikhana lunanti yasya. A person whose mind is not pierced by the glances of that woman or sense pleasures, whose mind is not distracted by, pierced by these glances of woman or any sensual pleasures in the world. And chittam na nirdahati kopa krushanu tapaha. Whose mind, whose heart is not burnt by the anger. That person means free from anger. எப்பவுமே பிரசாந்தமா ஆனந்தமா கோபம் இல்லாமலே இருப்பான். அப்பப்போ கோபம் வரணும், அப்பப்போ கூட வரக்கூடாது. இந்த ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட், செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா? இப்போ நிறையா ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் பண்ணுறேன். Many executives comes, they are having high positions and they blast like anything. When the subordinates commits any wrong, commits mistakes, and this person loses his temper, then afterwards he repents. Ayyo, it happened like this. So at that time you require a lot of patience. That's called anger management. In previous class also I have said, postpone the anger or go away from that place, otherwise analyze. The intensity of anger will reduce slowly, the frequency of anger also reduce, and you recover immediately from that anger. Otherwise that anger will continue. The pallu kata 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 kata, and the anger they will show in the body also. So that is not fine. Therefore karshanti bhuri vishayaschana lobha pashaihi. And even bhuri vishayaha, many sense objects will never disturb, will never drag this person. Real dhiraha means sajjanaha is one who never carried away by any vishayas, any objects. So lokatrayam jayati, such a person he conquers all the three worlds, as it were. Really conquering enna swargalokam conquer pandradhu illa. Wherever he is staying, he becomes a successful person who is free from anger, who is free from sensual pleasures, and who is never overpowered by anger, who is free from anger, not enslaved towards anger. Such a person is a successful person. இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு டவுட் வரும். If I am this much so good person, people exploits me. இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது. Natural. I don't say it is wrong. நான் இவ்வளோ நல்லவனா இருந்தால் people may exploit me, they will take it as granted. அங்கே டவுட் வர்றது சகஜம்தான், it comes. But in front of your goodness, that as though it comes in the beginning, but slowly they will change. Otherwise it will continue. If you want to continue as an angry person, you want to become a sensual experiences indulged in this, they also continue like this, you also continue. What is the growth? Where is the growth? Inner growth should come from your side, and slowly people will understand. So think in a positive way. So we have to think in a positive way. The more we go on thinking in a negative way, there is no end for it. So therefore we have to think in a right sense, in a positive way. That only is very important. Another virtue, பாசிட்டிவ் திங்கிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எப்போவுமே நமக்கு எல்லாம் நெகட்டிவ் திங்கிங் தான் வரும். நெகட்டிவ் திங்கிங் வந்து யூ கான்ட் புட் ஈவன் ஒன் ஸ்டெப் ஃபர்தர். எல்லாமே ரைட் சென்ஸில் எடுத்துக்கணும் எதுவுமே. ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் டு டிசப்பாயிண்ட் யூ. ஆதிலேனே ஹம்சபாதன்னு சொல்லுவான். ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீ இது பண்ண போறியா, உனக்கு வரவே வராது. தட் லைக் தே வில் டிஸ்கரேஜ் யூ. They will discourage you, and they will criticize you also, and they will ridicule in front of you itself. So therefore we have to face all those things. We have to be ready for that also. See the first page.
यदा किञ्चिज्ञोऽहम् गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवदवलिप्तं मम मनः अभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् भूतजनसकाशादवगतम् तदा मूर्घोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः This is also a beautiful verse. Here Satpurushaha talked about Satpurushaha, how he was before becoming a Satpurusha. Before becoming Satpurusha, how he was and how he is now. The comparison. Yada aham kinchignaha kinchit gnaha. Yada when aham means I, kinchit means very little, kinchit. Gnaha means know. When I know very little, tada, second line you see, tada, then sarvagnaha asmi iti. Sarvagnaha, I am the knower of everything. Sarvagnaha means, gnaha means knower. Sarvam, sarvam janati. I know everything. Asmi, I know everything. Like that I thought. Tada sarvagnosmiti avaliptam mama manaha. Avaliptam means garvitam. Garvitam mama manaha. My mind became garvitam means a lot of pride has taken place. Garvam, ahankaram vandadu. When I know very little. When I know very little, that time I thought I know so much. அந்த மாதிரி கர்வம் எனக்கு வந்தது என் மனசுக்கு. மம மனஹ அவலிப்தம் அபவத். கர்விதம் அபவத். Just like in the first line he says again, gaja iva madandaha samabhavam. Madandaha samabhavam. Madandha and mada means pride, arrogance. Andhaha, that really is equal to blindness. And that mada ahankara comes, your eyes are covered. Madandhaha samabhavam, just like gajaiva. The elephant, when it gets some type of fluid from its body, the rut, and it becomes madandhaman. And it become wild and it's become mad. Where it moves, it do not know. That elephant. Madam pudichina yaana solluvan illaya, andha maadhiri aita naanu solren. Before I to become a sajjana, I was like that. How I know very little, but I thought I know everything, like that yaana. So andha maadhiri arrogance enakku vandadhu. So I got that much. But what happened later? Buddhajana sakashat. When I started meeting people, Buddhajana, the knowers, real knowledge, noble people, real knowledgeable people, I started moving with them. இத்தனை நாள் எனக்கு நல்லா தெரியும், எனக்கு தான் தெரியும், யாருக்குமே தெரியாது అని நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் I started moving with intelligent people, the well educated people, well informed people. I started moving with them. Buddhajana sakashat. Sakashat means samparkat, association. Sakashat avagatam. I come to know to me, avagatam. I come to know what? Kinchit kinchit. I come to know very little. Kinchit kinchit. Buddhajana sakashat. Slowly, when I am associating with that intelligent people, I come to know. Tada
Murkhaha asmi iti. I come to know I am really not knowing anything. I am murkhaha. I am very dull. I do not know anything. I don't have any knowledge. Eppudu therinjide? After moving with the intelligent people. Otherwise you are Raja where you are. When you go in Pandita Sabha only you can know how much scholarship you have, how much knowledge you have got. Therefore, how it has gone that that madandham, I know everything, that madam, that arrogance gone. How it has gone? Jwara iva. May, you can see the last line, and may madaha, my pride, my garvam, vyapagataha, gone, disappeared, vanished. Vyapagataha. How it has gone? Jwara iva. Jwaram வந்து எப்படி இருக்கும்? ஜுவரம் போகும்போது முள்ளம் அப்படியே போயிடும். ஜுவர இவ வியாபகதா. Just as the fever disappears, my madam, my ahankara also disappeared. What is that ahankara? I know everything. That ahankara has gone after moving the intelligent people. That's what our people says. The more you come to know, that more you do not know. The more you come to know that you do not know much. That's why you have to meet the people, educated people, well informed people. நிறைய படிச்சவங்க இருக்கா. We have to meet with them. Then only come to know. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. மகான்கள் எல்லாமே நல்லா படிச்சவங்களே they say I know very little in the ocean. This is, knowledge is a ocean. I know only one droplet. Therefore don't have any garvam. இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு, எனக்கு தெரியாதது நிறைய இருக்கு. அப்படி இருந்தானே நமக்கு அகங்காரம் கர்வம் வராது. அதுதான் ஹியூமிலிட்டி. அப்போ தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் லேர்னிங். எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு என்ன ஆயிடுது? ஐ நோ எவ்ரி திங். யூ ஆர் நாட் ரெடி டு நோ எனி திங். ஒன்ஸ் தட் பாவனா டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட், ஐ நோ எவ்ரி திங், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ன அனி ஆர்கியூமெண்ட் ஆல்சோ. யாராவது ஏதாவது பேசுனா எனக்கு தெரியாதா என்ன அது சொல்லுவான். எனக்கு எல்லாம் மெனி பீப்புள் ஹேவ் லாட் ஆஃப் திஸ் ப்ரைட். நோ, தே திங்க் தே நோ எவ்ரி திங். As a really knowing person, they never thought like that. No, they never think. Really, if a person knows everything, he knows what he do not know. அதனால அந்த கர்வம் வரதுக்கு சான்சஸே கிடையாது. This see the secret here. Really, person knows, he knows what much he do not know. So where is the place to get that pride? So எப்போ நமக்கு நிறைய தெரியாதோ அப்போதான் நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறோம். என்ன இன்னும் விஷயமே தெரியாதே. This is the secrecy. That's why try to give your ear to Mahatmas when they are talking. Listen. Don't do filtering there itself. நிறைய ஃபில்டர் பண்ணுவோம். இது எனக்கு வேண்டாப்பா, அது சொல்கிற அதையும் எனக்கு வேண்டாம். That's why you go with the chosen mind. அப்படியே எனக்கு என்ன வேணுமோ அது ஃபில்டர்டு மைண்டு. இந்த பக்கம் தமிழில் சொல்லணும்னா வடிகட்டிட முட்டாளன். இதுதான் நிறைய வேலை பண்ணுவோம் நம்ம. So this is not ideal. So kinchignaha. So that's why we have to know that knowledge from people who knows much about any science, anything. Here we talk about dharma shastra, more dharma. Next sloka. जाड्यं धियो हरतिं सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षुत्तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्. In this sloka, Bhartrihari
is talking about the glory of satsanga. If you move with noble people, what are the benefits you get? He is explaining. The first one is, by moving that with the sajjana, good people, noble people, righteous people, virtuous people, jadhyam dhiyo harati. From buddhi, from your intellect, jadhyam means mandam. ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறது, மந்தமாக இருக்கும் புத்தி. அந்த மந்த நேச்சர் வில் கோ அவே. யுவர் புத்தி வில் பிகம் சோ ஷார்ப். மந்த புத்தி போய் சூக்ஷ்ம புத்தி வந்துடும். ஹவு யூ கெட் சூக்ஷ்ம புத்தி? இன் த பிளேஸ் ஆஃப் மந்த புத்தி. அன்டில் டுடே மந்த புத்தி ஒன்றும் புரியாது. மந்த புத்தி என்னென்ன? நத்திங் என்டர் இன்சைடு. மண்ணு தான் இருக்கும் உள்ள. ஸோ நத்திங் இல்லை என்டர். புரியவே புரியாது, எது சொன்னால் கூட புரியாது. அதுதான் மந்த புத்தி. அந்த மந்த புத்தி போகணும்னா, இஃப் ஐ மூவ் வித் த சஜ்ஜனா பீப்புள் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் மந்த புத்தி, சூக்ஷ்ம புத்தி டேக்ஸ் பிளேஸ். எ சென்சிட்டிவ் மைண்ட், எ சூக்ஷ்ம சட்டில் மைண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ். கிராஸ்பிங் பவர், ரிசெப்டிவ் மைண்ட். உடனே புரியும், எது சொன்னால் கூட கன்ஃபியூஷனே இருக்காது. எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஏபிள் டு கிராஸ்ப் ஆஸ் இட் இஸ். அது இம்பார்ட்டண்ட். ஐ எம் கிராஸ்பிங் லாட்னா, வாட் யூ ஆர் கிராஸ்பிங் டிஃபரெண்ட்லி கிராஸ்பிங். ஏன்? மந்த புத்தி. மந்த புத்திக்கு எப்பவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தோணும். நான் அப்படின்னு நினைக்கல, இப்படின்னு நினைச்சேன். அப்படின்னு நினைக்காம இப்படின்னு நினச்சின்னா எல்லாமே உள்டாயிடும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் இட் இஸ். மை குரு சேஸ் இன் திஸ், வித் திஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன், வித் திஸ் தாத்பர்யா, வித் திஸ் மீனிங். ஸோ அதே மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கணும். மந்த புத்திக்கு புரியாது. therefore you see in Upanishads also everywhere Sukshma Buddhi talks. Dhiraha, Sukshma Buddhi always utters that Upanishads. So this Atma Jnanam comes for a Sukshma Buddhi, those having a subtle intellect. So gross intellect I have to convert into subtle intellect. 1 hour class means 1 hour attentiveness. Even 1 iota of a second of also a point அப்படி போகக்கூடாது. பெண்டுலம் மாதிரி ஆடிட்டே இருக்காது. 20 minutes தான் கான்சன்ட்ரேஷன் பவரே சொல்லியிருக்காங்க. ஆஃப்டர் 20 minutes சும்மா கண்ட சோஷதா டீச்சருக்கு. நார்மல் லெக்சர்ஸில் this is the human, this meter they have, parameter, they have done lot of research. 20 minutes only anyone can focus their mind, they can concentrate. That's why don't talk more than 20 minutes. Teacher also, she takes subject only 20 minutes. Afterwards she gives homework, everything. This is true. But I also have to take 20 minutes class in a subject mudiyadu. So 20 minutes for those people, Manda Buddhaya, not for Sukshma Buddhi. If a person who is having Sukshma Buddhi, subtle intellect, 1 hour, suppose this guru teacher takes 10 minutes more also, I have to be ready. Time பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது. இன்னும் இங்கே முடியலையே கிளாஸு, இன்னும் 5 நிமிஷம் ஜாஸ்தி எடுத்துக்காம அண்ணா இன்னும் ப்ரிப்பேர் ஆகலை வேதாந்த படிப்புக்குன்னு அர்த்தம். டைம் ஆனதே தெரியக்கூடாது, கிளாக் இருக்குன்னு கூட தெரியக்கூடாது. அந்த மாதிரி அட்டென்டிவ்னஸ் இருக்கணும். 1 hour 1 minute மாதிரி தெரியணும். That means what? You have lot of Sukshma Buddhi, concentration power. This concentration power comes only by Yoga Abhyasa. The Yoga Abhyasa gives a tremendous attentive power. Such a person grasps Vedanta very easily. Therefore he says, Jadya Buddhi Dhiyaha Haratin. From that intellect, the Satsanga, the Mahan Purusha association removes. Harati means go away from that your intellect. Then what is the second benefit? Sinchati Vachi Satyam. Vachanam. Vachi means your Vachane Satyam Sinchati. Your words sprinkle honey of truth. Your words, when you are talking, sweet words comes from your mouth. நீங்கள் பேச்சினாவே போதும், அவள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், ஆனந்தமாக இனிமையாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. when you move with the satsanga, sajjanas, because of your association with them. So உனக்கு அறியாமலே the words come from your mouth, the truthful words, and they are so sweet. Your words, sinchati means sprinkle. The honey of, what is honey? It's the sprinkle honey of truthfulness.
That's why whatever you talk, you have lot of weight in that words. இதென்ன பேசினா கூட இவங்க வார்த்தைக்கு விலுவை இருக்கும், வேல்யூ இருக்கும். Words are so valuable for them also. That's why sinchati vachi satyam. Second benefit. What is third one? Manonnatim dishati. Your status, mana means status. Your status, unnatim means it goes, it spreads. Your status in the society will spread. Manam, unnati means it goes into heights. Status, status quo. ஒரு கோ போட்டுக்கணுமே பக்கத்தில், ஸ்டேட்டஸ் கோ. மானோன்னதிம் திக்ஷு தனோதி கீர்த்திம். திக்ஷு மீன்ஸ் ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ், திஷா, ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ் திஷதி விஷ் தனோதி கீர்த்திம். திக்ஷு, திக்ஷு மீன்ஸ் திஷா, டைரக்ஷன். ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ் யுவர் கீர்த்தி, tanoti means spreads. Your name and fame spreads all over. Why? Because you are doing satsanga. You are doing satsanga. Like பூவோட நார்வன்னு சொல்லுவோம் இல்லையோ, அந்த நாருக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அதில் வாட் இஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸ்? இந்த நார் பூ மாலத்தில் ஃப்ளவர் கார்லண்டு, whatever the smell the flower have got, the same smell comes to this, the thread also, because of association with the flowers. So by itself that naru doesn't have any smell or fragrance. Rose flowers, rose smell comes. Jasmine flowers, jasmine smell comes. That's அந்த நார் கூட அப்படியே வச்சுப்பா சில பேர், நல்லா என்ன ஸ்மெல் வருது. So அது மாதிரி, even though I am not very highly intelligent, I am not talented, I am not well educated, suppose if I move with them, நீர் கொஞ்சம் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தேன்னா நமக்கு கூட அந்த அந்த சுவாசனை வந்துடும். கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக திருப்பி இந்த பக்கம் போனோன்னா அந்த வாசனை போயிடும். So you have to constantly be associated with those Mahatmas are full of virtues. That is another benefit. Chetaha prasadayate, the mind become more tranquil. This is the third benefit. Sorry. Chetaha prasadayate. Prasadayate means tranquility, not laddu. So real prasadam is tranquility, inner tranquility. Peacocks, so many peacocks are coming. Inner tranquility. The prasadayati. When you have moved with the sajjanas and satpurushas, satsanga, you continue daily. Actually satsanga irukkanum. ஒரு கேம்புக்கு வரலன்னா 5 days we missed, means 1 year missed, again in a second year 2 years gap vandade, satsanga has gone. So every year we have to come to the camp. Very difficult, Swamini. Okay, 2 years break, that's all. Satsanga. Who is satsanga? The whole shastra is satsanga. Therefore, chetaha prasadayati. Satsanga gives the tranquility to the mind. Manasukku shanti kudukum. It spreads your name and fame. Adi cholaliyo second line la. Manonnatim dishati. I have mixed both. Sorry. Manonnatim dishati. Your status will increase in the society, will spread. Papam apakaroti. Satsanga removes your papam. Removes your adharmika karma. ஏதாவது unrighteous, wrong way if you are living, wrong habits, இதெல்லாமே slowly you move with those people, go on moving with them, these all bad habits, wrong notions, everything will go. எதாவது பாப்ப கர்மா பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே போயிடும். That பாப்ப கர்மா replaced by புண்ணிய கர்மா. So papam apakaroti. Apakaroti means duri karoti. It makes far away from that papa karma. Sajjana sangha makes you far away from the papa karma. Satsanga chetaha prasadayati. Mind gets tranquility. Dikshu tanoti kirtim. Your name and fame spreads all over. Satsangatihi. Kathaya satsangatihi. Na kim karoti pumsam. Bhartrihari is asking. Kathaya, please tell me. What? Satsangati ki kim na karoti?
எது பண்ணாத சத்சங்க எல்லாமே பண்ணும். இது நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்துடும். கதையா சத்சங்க கிம் ந கரோதி பும்சாம். For this man, for this person, what will not do the satsanga? Everything it gives. Whatever he requires for the upliftment, for the spiritual growth, everything he gets. Satsanga mahima. This is called satsanga mahima. Satsanga means, sat means that Brahman actually. The Brahman who is always dwelling in that Brahman sthiti, Brahmi sthiti, such person is called sajjana. That is Jnani. Here Bhartaraj is not talking about Jnani, but ordinary, righteous, good, noble person. He is not a Jnani. Even though this sajjana, this satsanga will help you to go to that Jnana marga. இது இல்லைன்னா அங்கே போகிறது கஷ்டம். இது தாண்டி தான் அங்கே போகணும். ஃபஸ்ட் இது another entrance gate. So start now onwards satsanga, satsanga, satsanga. One day you desire for moksha. Next sloka. Sampatsu mahatam chittam bhavedutpalakomalam आपत्सु च महाशैलं शिलासङ्घातकर्कशम्. Another nice verse. Sampatsu mahatam chittam. Sampatsu means when there is dhana dhanya samruddhi, sampada, prosperity. At that time, mahata means sajjananam, of good people, of virtuous people, righteous people, dharmic people. Chittam, the mind of the noble people at the time of prosperity எப்படி இருக்கும்? பவேத் உத்பல கோமலம், கமலம் இவ மிருதுலம், மிருதுவாக இருக்கும், டெண்டராக இருக்கும். When they have lot of prosperity, their hridayam, their manas is like kamalam. Kamalam means lotus flower. எப்படி flower டெண்டராக இருக்கும் அப்படி இருக்கும். ஆபத்சு, ஆபத்சு means daridram, daridryadi kashtam. When the poverty comes, suppose all sampada has gone, no prosperity, everything they lost. Suppose the same person, sajjanaha, they lost everything. Apatsu cha mahashaila sila sanghata karkasham. His mind becomes so tough like a stone. Mahashailana, the great stone, a mountain stone madri. Mahashaila shila, shila means stone, mahashaila means big mountain. Maha means Vishalaha, Shaila means Parvatasya, Shilaha, Sanghataha means Samuhaha. The Kutam, the group of stones, எப்படி ஒரு ஸ்டஃப்பாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி இவன் ஹிருதயம் அப்படி இருக்கும். என்ன, ஐயோ எனக்கு போயிடுத்து, ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் போயிடுத்து, என்ன பண்ணுறது? He will not sit and cry. Who? Sajjanaha never cry. He become more hardened and hardened. He become more toughest person. He is ready to face. That time you are very tender like Komalam, Kamalam. You will, that's all out, all out. That's why people, you have heard the news that Bombay, the stock, share market, எத்தனை family suicide அப்படியே. That's what happened because they have never done satsanga. If you have done satsanga, you are saved from this type of up and downs in the life, failures. So this person become tough. Enna atom, I am ready to sleep on the footpath. Satya Harichandra, what a toughest mind. You have to like karkasham, and the stone எப்படி கர்க்கஷமாக இருக்குமோ அப்படி இருக்கணும். யாருக்கு தெரியக்கூடாது, என்ன நடந்தது கூட தெரியக்கூடாது. பட் ஃபேஸ் இஸ் ஆஸ் இட் இஸ். How this person is surviving? Other people has to wonder. How is he sleeping? சாப்பாடுக்கு ஒன்றும் இல்லையே, இருக்கிறதுக்கு இடமே இல்லையே, ஹவ் இஸ் ஸ்லீப்பிங் அண்ணா தெரியவே தெரியாது. கப் சிப்னு அப்படியே இஸ் ஸோ கிராண்ட் அப்படியே தெரியாமல் இருப்பான்.
உள்ளே இருக்கும். But he never show outside. That is called toughness. இது எப்படி வரும் இந்த டஃப்னஸ்னா, in our rituals, Upanayanan time, this boy keeps his foot on that stone, Ashmarohana. They keep that foot on that stone. The pujari says, you have to become like this stone now. You have to toughen your life. அது உபநயனத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் காவோ பீவோ எப்படி சாப்பிடலாம், எப்படி தூங்கலாம், எப்படி என்ன பண்ணலாம். உபநயனத்துக்கு அப்புறம் once you take the Gayatri ஜப மந்திரம், you have to be very strict. அங்கங்கே போகக்கூடாது, அங்கங்கே சாப்பிடக்கூடாது, அதே இது பேசக்கூடாது, எல்லாம் வெரி மச் டிசிப்ளின். ஸோ தட்ஸ் வை தே ஆஸ்க் தம் டு புட் தர் ஃபிட் ஆன் த ஸ்டோன். அஷ்மான் பவான், அஷ்மான் இவ பவான், ஸ்டோன் மாதிரி இங்கே ஹார்ட் அப்படி இருக்கணும், ரொம்ப டெலிகேட்டிவாக சென்சிட்டிவாக, யூஸ்லெஸ்னு உஃப்னு ஊது காற்று கீழே விடும், அது மாதிரி இருக்கும் மனசு. நோ டஃப்னஸ். Similarly for women also, when at the time of marriage they does this. We are going to face மாமியார் அங்கே நாத்தனார் நிறைய பேர் இருக்காங்க, பிரதர் இன்லாஸ், சிஸ்டர் இன்லாஸ், ஆல் பீப்புள், யூ ஹேவ் டு ஃபேஸ் தெம். இப்படியே கற்றுக்கோ, இந்த மாதிரி கல் மாதிரி இருக்கணும் ஹார்ட்னு. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? டைவர்ஸ். அந்த மாதிரி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா டைவர்ஸ். தட்ஸ் வை திஸ் கேர்ள் டு நாட் நோ வை ஷி இஸ் புட்டிங் ஹர் லெக் நவ் ஆன் த ஸ்டோன். அதை சொல்லணும். மதர் ஹேஸ் டு சே, you are putting the toe on that stone for this purpose. You are going to face very, very, very the great roles, big roles there. You have to face them. They are not ஏதோ பூச்சி கீச்சு கிடையாது. Very difficult, the nature two natures to adjust. It is very difficult, not so easy. This girl gets lot of psychological problems. That's why these are all in our culture. Apatsu cha mahashaila shila sanghata karkasham. Therefore I have to develop that stairyam. The stairyam nashaha na bhavati. Stairyam means sthiratvam will not go away. That he become karkasham in the sense what? And the stairyam, dhairyam will not go away from him. Stairyam. Stairyam. Sthiratva bhavam stairyam. Sthirama iruppa apdiye. He will never try to take and potassium cyanide. மருந்து மந்திரி சாப்பிடுங்க, செத்து போயிடலாம், எதுக்கு இது, எந்த லைஃப் அவுட், எவ்ரி திங் ஹேஸ் கான். பட் சச் எ பர்சன் வித் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எனி சிச்சுவேஷன், எனி அட்வர்சிட்டி ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. కర్కశం అంటే వెరీ హార్డ్, వెరీ హార్డ్. संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः, तप्तायसि संस्थितस्य पयसः, नामापि न श्रूयते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी. पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरशुद्धिमध्यमपतितं, स्वात्यां सागरशुद्धिमध्यपतितं, तस्मौत्तिकं जायते प्रायेणाधमध्यमोत्तमगुणः, प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः, संसर्गतो जायते. तन्मौत्तिकं, तत् मौत्तिकं, तन्मौत्तिकं, तन्मौत्तिकं. संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः. Here Bhartrihari talking about 3 types of people. Samsarga. Once 3 types of people's association. If you meet this type of people association, what type you become? And if you meet such type of people, how you become? If you meet such type of people, how you become? And he is giving nice with an example, beautiful example he is telling. Santaptayasi samsthitasya payasaha. Payasaha means jalam, water. Samtapta means that hot plate you put on the stove, hot plate.
தோசை போடுறதுக்கு கல் இருக்கு இல்லையா, that plate. Santapta ayasi means that iron plate. That iron plate, Santapta ayasi, iron plate, samsthitasya payasaha. The water, when you sprinkle water on that hot plate, what happens? Namapi nag sruyate. Even you cannot see that traces. Once you sprinkle water on that, you cannot see the traces of water at all. Vapor, it fully dries off. It becomes vapor immediately. Na jnayate. Sruyate means na jnayate. Even nama roopam illamane poidum. Thanni potana illaya ana maadhiri doubt varum illaya. When you sprinkle water on the hot plate, thanni irukka na thanni potana idu mela anna maadhiri na jnayate. Nama roopam eva na jnayate. The author's creativity theriyum idhula paarenga. Then muktakarataya tadeva, the same water, Nalini Patra Sthitam. Nalini means here lotus. Nalini Patra means lotus leaf. Sthitam means the water which is on that lotus leaf. That water Muktakarataya Rajate. It looks like a pearl. Mukta means pearl. Muttu. Mutyam. In the pearl form, Rajate means shines. Adhe same water, when it is on the lotus leaf, how it looks? Muttu madhiri. You love to see that, no? Muttu madhiri, pearl madhiri irukum. Ange enna achi first line la, when you sprinkle water, it vanished. Mutta gitta nonne adhige aakarame kedaiyadhu, poiduthe adu madhiri. Second one, it looks as a pearl. The third line, Swatyam Sagara Sutti Madhyama Patidam. Swatyam, the Swati Nakshatram varumbodhu, the water falls, and the rain water falls in the Sutti. Adula oru Sutti irukum, Suttika. In the ocean, you can see that Ali chip ani solluvom Telugula. Ali chip ante Swatika Mutyam, Muttu chippi in Tamil. This in the Swati Nakshatram time, if that water, the drop falls in this Muttu, that Sutti Madhya Patitam, if the water drop falls in that, Tan Mautikam Jayate, it becomes a real pearl. There the Patra, Nalini Patra Jalam looks like pearl, not pearl. But here it becomes a real pearl, this water drop, that which falls in the Swati Nakshatra time lo pannom. Swatyam means, and the Swati Nakshatra, that's why it is called Swati Mutyam. Cinema irukku vandade gnapakam irukka, Swati Mutyam anna the time of Swati Nakshatram, and if that drop falls, it becomes pearl. Not all the time, only at that nakshatra time. So it becomes a real pearl. Similarly, Prayena Sutti ante Ali chip antam, adi oka laantidi untundi adi. Ama correct. So Prayena Adhama Madhyama Uttama Gunaha Samsargate Jayate. The Samsarga, Uttama Samsarga is like Swati Mutyam. If you have real samsarga, association with noble people, you will become like a pearl, real pearl. Uttam anamata, that is the highest superlative degree. Uttamam. If you go near to them, you also become like a pearl. Your life, the whole life transforms. If he is a madhyama, that association with whom you are doing is not very bad person or a very high noble person, mediocre person. So if you meet with that person like this Nalini Patra Jalavat, you look like a pearl, not pearl. Your life also become like that only. But you mix with a person who is Durjanaha, and a third type of person, no virtuous life and all, and your life also vanish, that's all. Sometimes you go with the association with that people, but you will get all bad habits. The smoking, drinking, these people go association with them and they will get bad habits. And the pain in the way he will become more slave to this all vices. But that pain and the heart plate, but in the water got vanished.
So because of that association, your life will get destroyed. Nama Rupam illamale poidu. So that much danger. Adhamana, Adhama Sangatyam ade. So whenever I go to that people, no, I have to become like a pearl. How much value for a pearl? That pearl, it has lot of value. Similarly, our life also, once I associate with that high, that noble people, Sajjanaha, Dharmikas people, my life also will get lot of value. It becomes meaningful, purposeful. That's why Sangha is very, very important. It will destroy your life, it will construct your life. What book you are holding in your hand, what type of friend you have, with whom you are walking, it shows what you are. A book in the hand, your friend. Tell your friend what is his habits and all, we can say what you are. Our people says, with whom you are moving, who is your friend, tell about his habits. Adi podum, nee eppadi irukanu therinju poidum. Adhe madri, what type of book is in your hand, you see that cover page itself, theriyum. நீ எந்த மாதிரி ஆளுன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். That's why people know, they keep another nice book in the front, அதுக்குள்ள இன்னொரு புக் வச்சுப்பான். இதெல்லாம் காலேஜ் டைமில் பண்ணுறேன் நிறையா. அப்பா அம்மா பார்க்கக்கூடாது, உள்ள வேறு மேக்சின் இருக்கும், வீக்லியோ நாவலோ டிடெக்டிவோ, வெளியில் மாத்திரம் சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் அங்கே பார்த்துக்க. ஆனால் தே வில் க்ளோஸ். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது காலேஜில் கூட இதுதான் பண்ணுறான். தே கேரி த புக்ஸ். அது மாதிரி சத் சாங்கத்யம், சத் கிரந்த பட்டனம், very, very difficult. If the two of you take care of them, they will protect you. You need not work anything. Just read good books, have good friendship. That is sufficient. They will take care of you. That also going to come in the next class. Who is a real friend? I beautifully Bhartrihari is going to talk about that. We will see other 4 verses in the next class. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरु